Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Ariel Hamzah. My study program is Information System, class 191B. My name 90241599. I want to give a opinion about Indonesia versus Bahrain. This time, the match between Indonesia and Bahrain shows the strength and toughness of both teams. Indonesia saw significant progress in attack and defense, although Bahrain remained solid and disciplined. Even though the result did not meet expectation, the performance of the Indonesian teams deserves to be appreciated. This match is an important lesson for Indonesia to improve its weakness and improve its ability to face other opponents in the future. That's all my opinion about Indonesia versus Bahrain. Thank you. Hello guys, di sini saya mau menjelaskan tentang material simple present. Nama biodata saya, nama saya Ariel Hamzah, NIM saya 19241599. Kelas saya Major of Information System, kelas 191B37. Baik, yang pertama di sini saya menulis table of contents. Yang pertama, what is simple present. Yang kedua, key point. Yang ketiga, definition of simple present. Yang keempat, function of simple present. Yang kelima, how to form the simple present. Yang keenam, formula. Yang ketujuh, struktur. Yang ke-8, idea of time. Yang ke-9, example. Yang pertama, what is simple present? Simple present tense is a verb tense used to describe action that happen repeatedly, are factual, or are happening right now. It's one of the most commonly used tense in everybody's speech. Yaitu penjelasannya bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang terjadi berulang kali, bersifat faktual, atau sedang terjadi saat ini. Adalah salah satu tenses yang paling umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Slide selanjutnya, key point. Yang pertama, third person singular. For he, she, or it, we, at, is, or as to the verb. Yang kedua, spelling rules for third person singular. Yang ketiga, the simple present is not used to describe action happening at the moment of speaking. For action happening right now, we will use the present continuous tense. Yang artinya orang ketika tunggal untuk dia, atau itu, kita menambahkan minus s atau minus es pada kata kerja. Yang kedua, aturan ejaan untuk orang ketiga tunggal. Yang keempat, simple present tidak digunakan untuk menggambarkan tindakan yang terjadi pada saat berbicara untuk tindakan yang sedang terjadi saat ini. Kita akan menggunakan present continuous tense. Yang slide ketiga, saya akan menjelaskan tentang definition of simple present. The simple present is a verb tense with two main use. We use the simple present tense when an action is happening right now, or when it happens regularly, or usingly, which is why it's sometimes
called present indefinite. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or h to the end. Yang artinya simple present adalah bentuk kata kerja dengan dua kegunaan utama. Kita menggunakan simple present tense ketika sesuatu tindakan sedang terjadi saat ini atau ketika tindakan tersebut terjadi secara teratur atau terus-menerus. Itulah sebabnya kadang-kadang disebut present unlimited. Tergantung pada orangnya, simple present tense dibentuk dengan menggunakan bentuk dasar atau dengan menambahkan s atau h di akhir. Keempat, saya menjelaskan tentang function of simple present. The simple present tense serves several important functions in English, primarily related to expressing facts, routines, and general truths. Here are the main functions of the simple present tense. Yang pertama, expressing habits. Apa itu expressing habit? Mengekspresikan kebiasaan kita. Yang kedua, expressing general truths, yaitu mengekspresikan kebenaran umum. Yang ketiga, expressing schedule event, yaitu mengekspresikan acara yang dijadwalkan. Yang terakhir, giving instruction, memberikan instruksi. Slide yang selanjutnya menjelaskan tentang how to form the simple present. In the simple present, most regular verbs use the root form except in the third person singular atau which end in s. Yang pertama, first person singular, I write. Yang kedua, second person singular, you write. Yang ketiga, third person singular, he, she, it writes. Not the s. Yang keempat, first person plural atau we write. Second person plural yaitu you write. Yang terakhir, third person plural the write. Slide selanjutnya. How to make the simple present negative. The formula for making a simple present verb negative is do, does, not, atau root form of verb. You can also use the contraction don't or doesn't instead of do not or does not. Example, yang pertama, Pauline does not want to share the pie. Yang kedua, she doesn't think there is enough to go around. Yang ketiga, he friends do not agree. Yang keempat, I don't want pie anyway. To make for the verb to be negative, the formula is to and be plus not. Example, first, I am not a pie lover, but Pauline sure is. Yang kedua, you aren't ready for such delicious pie. Selanjutnya, how to ask a question. Ini saya menjelaskan rumus mengajukan pertanyaan dalam simple present adalah do, does, plus subject, plus bentuk dasar kata kerja. Yang pertama, do you know how to bake a pie? Kedua, how much does Pauline love pie? Selanjutnya, use the simple present. Habitat action.
I eat breakfast every morning. Yang kedua, they go to the gym on Mondays. General truth or fact. Yang pertama, water boils at 100 derajat Celcius. Yang kedua, the sun rises in the east. Instruction or direction. Yang pertama, turn left at the corner. Yang kedua, add 2 cups of flour to the bowl. Yang terakhir, schedule event. Yang pertama, the train leaves at 19 o'clock a.m. Yang kedua, the meeting start at 3 p.m. Selanjutnya, common verbs in the simple present. Yang pertama, regular verbs. Ada work menjadi works. Yang kedua, play menjadi plays. Yang ketiga, eat menjadi eats. Drink menjadi drinks. Study menjadi studies. Irregular verb. Example with to be. Yang pertama, I am happy. Yang kedua, you are tired. Yang ketiga, he is a teacher. Yang keempat, we are friends. Yang kelima, they are students. Common verbs in the simple present. Table 1, infinitive. Table 2, I, you, we, they. Table 3, he, she, it. Table 1, to ask. Table 2, ask atau do not ask. Table ketiga, ask atau does not ask. Table kedua, infinitive, to work. Table kedua, I, you, we, they, work atau do no work. Table ketiga, he, she, it, yaitu work atau does not work. To call, do not call. Calls, does not call. To use, don't use. Uses, does not use. To have, do not have. Has, does not have. Selanjutnya, the verb to be in the simple present. Table 1, infinitive. Table 2, I. Table 3, you, we, they. Table 4, he, she, it. Yang pertama, to be. Yang kedua, am atau am not. Yang ketiga, are atau are not. Yang keempat, is atau is not. Forming the simple present tense adalah to think. Forming the simple present tense, to think. Affirmative, interrogative, negative. Affirmative ada I think, you think, he thinks, she thinks, it thinks, we think, they think. Interrogative, do I think, do you think, does he think, does she think, does it think, do we think, do they think. Negative, I do not think, you do not think, he does not think, she does not think, it does not think, we do not think, they do not think. Selanjutnya, formula. Positive form adalah subjek plus verb 1 tambah s, is, dan if. Yang kedua, negative form subjek plus don't atau doesn't plus verb 1. Yang ketiga, question, do, does plus subjek plus verb 1. Structure of simple present. Subject plus verb in the base form, third
person plural form plus the rest of the sentence. Example, I go to school every day. He plays cricket. Adverbs of time simple present. Some common adverbs of the time used in the simple present tense include adalah every morning, every Wednesday, every other day. Kedua, on Monday. Yang ketiga, in the atau at adalah in the evening, at night, usually, always, never in general. Twice a week. Once a month. The simple present tense is used to describe an action that is happening right now or that happens regularly. It is also known as the present indefinite tense. Sini menjelaskan tentang simple present tense digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang sedang terjadi saat ini atau yang terjadi secara teratur. Ini juga dikenal sebagai present tense yang tidak terbatas. Example. The simple present tense is used to describe action that happen regularly at habits or are permanent. Here are some example of simple present tense sentence. Yaitu adalah simple present tense digunakan untuk menggambarkan tindakan yang terjadi secara teratur, merupakan kebiasaan atau bersifat permanen. Yang pertama contohnya adalah the sun sets in the west. Yang kedua, he lives in a house by the lake. Yang ketiga, the Pacific Ocean is the largest ocean on earth. Yang terakhir, I play football every weekend. Itu saja dari saya. Terima kasih, thank you.